Karibu tuandamane hadi tamati. Rais Kenyatta amewaonya wanaohusika na ufisadi kwamba hawatatiwa mbaroni na vilevile watapewa adhabu kali bila kujali wanakotoka. Rais alizungumza wakati wa hafla ya kutoa vyeti vya umiliki wa ardhi kwa wakazi wa Nairobi katika eneo la Embakasi. Aidha, rais ameonya kwamba viongozi hawafai kuingilia vita dhidi ya ufisadi kwa kuwatetea washukiwa. Haya yanajiri siku moja tu baada ya zaidi ya maafisa 20 kutoka huduma kwa vijana NYS kufikishwa mahakamani kujibu mashtaka ya ufisadi. Hii ni mara ya pili kwa huduma hiyo kukumbwa na ufisadi wa aina hiyo. Stakabadhi ya kumiliki nyumba yako ama shamba lako, na serikali yangu ya kaunti na serikali ya Mheshimiwa Rais tumeondoa ile stamp duty ambayo mnatakiwa kulipa. Tumefutilia mbali rates ama ile kodi unatakana kulipa kwa serikali ya kaunti, hiyo yote tumeondoa. Wale watu ambao wataendelea kucheza na mali ya umma, mali ya wananchi, wajue siku zao zimehesabiwa na ni shida watapata. Hiyo mali yote ambao watu wamechakua, tutahakikisha imerudishwa, ndio itusaidie kujenga barabara na kupatia watu maji kulingana na vile tulikuwa tumepanga. Waziri wa Kilimo Mwangi Kiunjuri ameiambia kamati ya bunge kuhusu kilimo kwamba Celestine Chepchirchir, mfanyabiashara mjini Eldoret, alipeleka mahindi katika bodi ya NCPB mara 786 kati ya Oktoba mwaka 2017 na Januari mwaka 2018 na kulipwa shilingi milioni 10. Anasema kwamba Kiunjuri alisema kwamba Chepchirchir alifanya biashara hiyo akitumia vitambulisho vya watu tofauti. The 5 depots, there are some traders who managed to deliver maize and made trips in 3 months. One trader, Chepchirchir, in the Eldoret depot, had made 786 deliveries. That was totaling up to 219,236 bags of maize in 102 days. That would translate to 7.7 trips per day from Monday to Sunday. This information we have given out because, again, it is raising a red flag. How can a farmer or a trader be able to make 786 deliveries, 786 deliveries, without raising alarm even to the depot manager? You as a depot manager, and again, noting that we had given guidelines to them on how they should correct or receive maize. Somebody in a depot... I presume that is on the same vehicle registration number, 7 times a day. Not the same registration number. Different IDs. For example, this lady brought in maize on an ID card number 13207544. But if you look at the record, you don't have that information. That is off the cuff. This is off the cuff. Yes. Of the information you will then need to table that. I can table that. That's the information you have given out. Exactly. That she used this ID card number, but it bears 3 names. One is Stephen Kiprop Mayo. The same ID card number, Stella Jepkoril. And the same ID card number, Stephen Mayo. The same ID. And she delivered in this depot. 256. No, this is a no. The other 2 is for Kipril Mayo. So you look at Alice Wajiko. Alice Wajiko, her ID card number 4906065. This ID, she used it in 3 names: Alice Wajiko Githaiga, Andrew Kipkolil, and Alice Wajiko. She delivered
47 deliveries, 56 bags, and she was supposed to receive 98 million. If you look at Stephen Kiprop Mayo, the same ID reads Stella Jepkoril, and the same ID reads Stephen Mayo. Again, 56 deliveries. He made 256 deliveries. He delivered 184,000 bags. If you note the cases of deliveries of using one ID card for the 3 names, we have already noted that. The cases of these deliveries were done in 3 months. But more important to note, Mr. Chairman, is that these people were being paid between 3 and 5 days of delivery. They deliver today, in 3 to 5 days, they were paid. The payment that stayed the longest was 30 days. What we are talking of, Mr. Chairman, is that only 8 of them had been paid about 1.4 billion. That was money enough to pay more than 4,000 farmers. If we could have paid the genuine farmer and even paid the traders later, these noises that have been there, the complaints would not have been there, Mr. Chairman. So I felt it is important for me to communicate this, because these are issues, again, that already has informed us, and we are at high alert, and we are sending auditors now to go and verify each and every store, count one by one the bags of maize that we have, Mr. Chairman. I rest my case. Na mbali na sakata ya mahindi ni kwamba mbunge wa Aldai Cornel Serem amesema kwamba ataandaa mswada wa kuitupilia mbali tume ya kupambana na ufisadi EACC. Serem amesema kwamba hatua hiyo ni kutokana na kuwa sakata nyingi zinazotokea nchini Kenya, tume hiyo imekuwa ikilegea katika kutekeleza wajibu wake. Kesi ya hivi punde ni kupotea kwa shilingi bilioni 9 katika huduma ya vijana nchini NYS, ambapo anasema kwamba hadi sasa tume hiyo haijalizungumzia swala hilo na wala kuonesha juhudi za kufanya uchunguzi wake. It is known to all Kenyans that EACC receives over 3 billion shillings every year on their budget. We are losing a lot of money, yet we have an institution put in place to make sure that the issue of corruption is well taken care of. I can tell you for free, they have done nothing to address the same. The NYS, we lost billions in the last scandal. There is a new scandal that we are discussing about 9 billion shillings. We have a story about cereal board. We have a story about Kenya Forest Services. How many other scandals do we require for us to take action? Are we waiting? I've decided as an individual, as a member of parliament, to make sure this body is disbanded. I will do anything possible. I will mobilize members of parliament to make sure we make this body goes home, so that we can save funds, we can save resources for the sake of this nation. We cannot allocate funds to an institution that has failed totally. Yesterday, we didn't see any officer from EACC at the courts. If the DCI can handle the case, why do we have EACC? DCI can handle the case. We have the CID. We have other bodies that can assist us not to have an institution that they enriching themselves when Kenyans are suffering. Na mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka IEBC Wafula Chebukati ameiambia kamati ya Seneti kuhusu sheria kwamba makamishina watatu waliosalia kwenye tume hiyo kisheria wanaunda tume ya IEBC, ila tu wanafungwa kufanya maamuzi muhimu, ikizingatiwa kwamba sheria ina nafasi ya makamishina watano wanaofaa kufanya vikao na kufanya maamuzi muhimu. Chebukati na mwenzake Abdi Gulie, hata hivyo, wameelezea tume hiyo kwamba kulikuwa na mkono wa siasa katika kujiuzulu kwa makamishina wengine watatu: naibu mwenyekiti Consolata Nkatha, Paul Kurgat na Margaret Mwachaya.
Now that the three of you have remained in office, in case of any by-election, as he has used Baringo South as an example, is the commission in position to conduct any upcoming by-election in case, because we are aware there are so many appeal cases that some of the constituencies, their elections has been nullified. Quorum issue for plenary meetings is a challenge because the laws, the subsidiary legislation which we have provides for 5 commissioners to form quorum. So that is, unfortunately, the law which was passed in Parliament for 3 commissioners was reversed by the court, and that is a challenge at the moment. So we cannot hold a quorum. We don't have quorum for plenary meetings. So, no, the question Order, Irungu. Order, you see now, yes. If at all you cannot form a quorum, then how are you then making decisions? Because without plenary, Mr. Chairman, to the best of my knowledge, then you can't meet, you can't have a commission functioning, because I suppose decisions are made through the plenary. Yeah, maybe is the commission in limbo, in other words, to make some of the decisions in the limbo? I think in the elections law, it is clear who is the returning officer for any of the elections, whether it is at the county level or at the ward or constituency level. Elections are conducted by returning officers. You don't need a preliminary to have a returning officer. They are already in post. So what is required is for the returning officer to be gazetted. The chair is in post to do the same. So ideally, plenary does not play a bigger role in conducting that particular election, because the election is conducted by the secretariat, facilitated by the secretariat, and it's led by the returning officer who is already in post. And I don't think there is any law which ties the commission decision to conducting that particular election. So in our own interpretation, if the chair is in office and if the returning officers are in post, elections will continue. I'm also of the view that if the constitutional requirement for the body to exist is 3 members, you may be able to continually do one or a few things at IEBC, but not to full capacity. You won't be limited because certain numbers are required to make certain decisions. So you won't be there as 3 commissioners because that's the minimum requirement by the Constitution that is required to see IEBC run. But in terms of matters that require you to be 5 decisions that require you to sit and agree on direct the Secretariat to act on, without those numbers, I personally feel that then those decisions are not binding. Na mtazamaji, hebu sasa tuangazie habari za heri, ambapo sekta ya utalii katika mji wa Malindi imeonekana kuimarika baada ya watalii 86 kuingia mjini kutoka nchini Urusi. Wageni hao ambao watakuwa Malindi kwa wiki 2 walifika kutoka mjini Moscow kupitia uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta kabla ya kuabiri ndege kutoka uwanja wa Wilson hadi Malindi. Waziri wa utalii katika kaunti ya Kilifi, Nahda Mohamed, alifika kuwalaki watalii hao na kuelezea matumaini yake sufufu kwamba msimu huu utaimarika kitalii, ingawaje kidogo watalii kwa sasa wako chini. Our flights operated by BAF Air Services. Today we've come in here as a special flight courtesy of North Coast Safaris, and we're looking at partnering with the North Coast Safaris in this region so that we can set up our route network here. And one of the key things that we're looking at is building up the tourism sector. We should expand the Malindi airport so we can bring in international tourists directly, and so that we bring Malindi, Watamu, Mambrui back to its glamour. Tafadali, let's have assistance from the ministry, and I hope we come back to business as usual. Thank you.
We are hopeful and we are optimistic that the season is going to become better, especially with this charter flight from Moscow that has landed today. We're expecting that we'll be receiving this charter flight every other week. Wakazi wa mitaa ya Makongeni, Kiganjo na Landless mjini Thika wamezungumzia kusinywa na msongamano wa magari katika kipande cha kilomita 1 ya barabara. Watumizi wengine wa barabara hiyo wanaoelekea katika maeneo ya Garissa, Matu na sehemu nyingine nchini pia wameathirika na tatizo hilo. Waendeshaji magari walilazimika kutumia njia nyingine ama njia mbadala ili kufika katika maeneo wanayokwenda kufuatia wembamba wa barabara hiyo. Ni hali ambayo iliwalazimu wakazi kujaribu kuirekebisha hao wenyewe barabara hiyo ili kuweza kupunguza msongamano huo. Barabara hapa ile jamu inatatisha hii jamu ni barabara inaonekana ni kidogo ni sio pana ile barabara. Sasa ikipanishwa kidogo namna hii kando kando inaonekana hii jamu inaweza kuisha. Inaletwa kwa sababu hii barabara ni nyembamba sana na kuna magari mingi sana ambazo zinapita hapa, zingine zinavatani kwa barabara, lakini kama ilikuwa na uwezekano wa serikali tutengeneze ipanue hii barabara at least ili tuweze kuwa tukipita kwa njia rahisi, tusikia mzuri sana. Jamu inakuanga hivyo kwa sababu hii njia imefungika. Hata wakati wanasema wakatie kale ka nampak, wanakuja tu wanarudi na BAT kwa sababu hapa hakuna pahali pa kupitia. Na wakati palikuwa hii njia ilikuwa sawa, walikuwa wanakuja all the way na wanapitia hii, wengine wanateremka Red Dress, wengine wanaenda Kilimabogo, lakini jamu inapunguka. Jumla ya watu 19 wamepoteza maisha yao kufuatia mafuriko, huku mifugo 7,000 wakiwa wamesombwa na mafuriko katika kaunti ya Samburu. Gavana wa kaunti ya Samburu Moses Lenol Kulal amesema kuwa eneo hilo limepokea 300% ya mvua ya kawaida mwaka huu, ambayo ni mvua kubwa zaidi ikilinganishwa na miaka 40 iliyopita. Mvua pia imeharibu mali na barabara katika sehemu nyingi za kaunti hiyo. We've lost about 19 lives. We've lost quite a number of livestock, close to 7,000 cumulative, both in terms of small stock, goat and sheep, and cows. There is also an effect in infrastructure. Close to 17 boreholes have been swept away. We've lost a number of classrooms across primary schools, across our ECD centers. Equally, the roads are close to 70% affected. We've lost some bridges, and some roads have been heavily affected. Serikali ya kaunti ya Taita Taveta itaanzisha kituo cha uzalishaji wa aina tofauti za mifugo ili kukidhi mahitaji ya wakulima. Wakizungumza katika mnada wa ng'ombe katika kaunti hiyo, viongozi hao wakiongozwa na Gavana Granton Samboja wamesema kwamba kituo hicho kitakuwa cha kipekee katika ukanda wa Pwani. Waziri, this is not auction. Auction moja ishikwe, kila mtu apambane na bei. Tumalize hii maneno haraka haraka. Aina Boran na Saihol. Hii ni auction ya kwanza mwaka huu. Tutakuwa na auction nyingine mwezi wa Novemba, Disemba hivi, na tutawaelezea kwa wakati ufao. Madhumuni ya ng'ombe hizi tumekubaliana na katika county government kwamba zitauzwa kwa bei nafuu, kwa sababu zinatarajia kwamba zitasaidia wakulima for breeding. Hii ng'ombe na mbuzi tafadhalini si ya kwenda ya kula ya butchery. Hii ni ya kwenda kusaidia in terms of kuimprove ng'ombe zenu kwa mashamba. Kitu ambacho nimeona cha ajabu ni kwamba kwa sababu hizi zimeletwa na county za kusaidia watu hapa Taita. Sasa mimi naona ajabu sana ni kwa sababu sasa hawa watujui wanakaa wapi, hawa kingine ambao wanakuja wanakaa wapi, na hizi ni za kusaidia Wataita. Kwa hivyo kitu ambacho nilikuwa ninaomba
in future, kwa sababu leo amekuja hatuwezi kuwakataza, lakini in future kama kuna jambo kama hili, nafikiri tungetafuta wafugaji wale kwanza ambao kuna nia kubadilisha ng'ombe zao, tuwajulishe kwanza waje waone, tukishindwa alafu ndo hawa watu wengine waingilie. Nafikiri hiyo ingeweza kutusaidia, na hapo tunaweza kusema hizi zimeletwa kwa Wataita ama hizi zimeletwa katika kaunti ya Wataita, isaidie wakulima Wataita Taveta. Miradi kama hii tunaiunga mkono, tutaendelea kuiunga mkono. Nataka niwapongeze maafisa wetu wa livestock kwa kazi nzuri ambao wanafanya, hata kukuza mbegu inakuwa kiwango kama hiki. Kama tulivyokuwa pia tukizungumza pale kwa ofisi, ni kwamba tutawekeza pesa kwa budgets ya kuhakikisha kwamba miradi kama hii inapanuliwa na inafanywa kwa ukubwa, kwa sababu at the end of the day furaha na faida ni kwa mwananchi apate mbegu ambayo itamsaidia kwa biashara yake hii ya kilimo biashara, na akifaulu maisha yake na familia yatafaulu. Na mtazamaji, naye gavana wa kaunti ya Nakuru Lee Kinyanjui amewaleta pamoja wahandisi wa kujenga barabara ili kusaidia katika kupambana na tatizo la mafuriko mjini humo kufuatia mvua kubwa inaendelea kunya. Hii ni baada ya mtoto mmoja kuanguka na kusombwa na maji siku ya Jumamosi katika eneo la Langalanga, barabara pia zikiwa zimefurika na nyingine kuharibika kutokana na mvua kubwa. Tungewaomba mkisha kubaliana na hawa maengineers wetu, kama kuna pahali pa kufungua maji ipitie, lazima tufanye nini? Tuifungue ndio maji iende vizuri, ifike pahali inapoenda. Maji ni kitu ingine. Kishaamua hii ni njia, ni lazima ipitie wapi? Na tumesikia ya kwamba hii si mara ya kwanza hii maji kuingia hapa. Kiongea na MCA pia wa pande ya Kimathi, huko kote kulikuwa na shida ya maji, na tuseme kwa sababu mji wa Nakuru uko katika hali ya kwamba sehemu zingine ziko juu na zingine ziko chini. Wakati mvua mingi inakuja, basi wale ambao wanakaa hapa chini mara kwa mara wanapata shida ya mafuriko. Engineer wetu wameweza kuangalia na watakuja na proposal kamili ya vile tunavyoweza kuangalia drainage. Maji kama ni mingi sana tunai-redistribute, inakuwa kidogo kidogo, isiwe mingi ya kubeba watu. Na mtazamaji, unatazama taarifa za Mbiu ya KTN. Nasema shukrani za dhati kwa kuendelea kuwa nami. Nachukua pumziko fupi, lakini nikirudi atakuwa anajiunga nami Mheshimiwa James Murango ambaye ni mwakilishi wadi kutoka bunge la kaunti ya Kirinyaga. Tutakuwa tunakuja pamoja kujadili swala la miswada ambayo inaendeshana